Welcome to a very special program from Westminster in the City of London. Today we're going to talk to many specialists who are doing fantastic work here in the UK, providing advice on health issues, especially for South Asian people from Indian subcontinent. So today I'm joined now here by Dr. Kiran Patel. Doctor, thank you very much for being with us today on this special show of Sangat Health. Let's start first with yourself. Can you introduce yourself to our viewers, and we can talk what fantastic work you've been doing for the community here in the UK. Yes, so I'm Dr. Kiran Patel. I'm a cardiologist and also medical director for NHS England in the West Midlands. And I'm also chairman of the South Asian Health Foundation, which is a charity that's been going for 15 years now, working for South Asian health. As you talked earlier, can you also explain what exactly your charity has been doing across the country, and especially in the Midlands where you are based? Yes, so our charity has three main objectives. One is to be an advocate for the South Asian community to try and address health inequalities. Secondly, we provide education for healthcare professionals. And thirdly, we provide a grassroots campaign, which is what we're celebrating today. So we go into communities to try and empower them and educate them about their own health. And how do you empower communities in the grassroots work you've been carrying in the UK from last so many years? And how do you exactly do it in practical manner? Yes, so our communities are often said to be hard to reach, and I think they're not hard to reach. We just need to know how to reach them. So we've actually gone out into mosques, gurdwaras, temples, and we've had conversations with communities about health issues which they're at risk of. So the classic one being diabetes, which is up to 6 times more common in our communities. So we're going to try and educate them about not only how you can prevent diabetes developing, but how you can recognize it once it develops, and very importantly, what you should expect in terms of healthcare services and treatment when you do have diabetes. So most of your volunteers or experts, doctors, are they, shall I say, from South Asian background, or they are people from different all communities in that? Yes, so it's very interesting. We have a very diverse range of healthcare professionals. So not only doctors, we also have nurses and physiotherapists, pharmacists, and we have English as well as South Asian members. So what we've done is to try and feed the communities with healthcare professionals who are local to them. And what kind of support are you getting from the community elders or community leaders, shall I say, the heads of the gurdwara and mandirs and the mosques? Do they invite you to come, or you approach them? How does it start, this whole thing? So this has been a journey. It's been very variable over the last 15 years. Initially, we found it was very hard to get into communities because... Why was that? I think communities were quite naturally skeptical about healthcare professionals going in. Why are they going in? What do they want? Is it research, or what do they want from us? But slowly over the last decade, we've realized that communities are now much more welcoming. I think the elders and the community leaders now realize that there are health issues for their communities, and they're embracing our presence now. So they're much more welcoming, and that's great to see. Well, I think being, let's say, a doctor or nurse from your own community, going into your temple or gurdwara or mandir, and who speak the same language or who are of the same faith, I think probably that opens up the barrier, doesn't it? Absolutely, and in fact, I was in Walsall recently doing a session, and it was great to be able to speak in Gujarati, and my colleagues have spoken in Punjabi and Urdu to their communities, and it's been fantastic. The communities naturally start to trust you when you speak in their language. Absolutely, because you are part of the community itself, and that's why I think they're more open. Are you also helping to produce some literature in the local languages, or what else are you doing? Yes, so we've produced a range of resources which you can see on the website, not only literature, but we've also produced 2 DVDs which are in a Bollywood style format. Okay. So quite humorous, but they're very interesting. Absolutely, so it's been great, and a humorous way to address diabetes and heart disease. And they've been very popular to the extent where actually even the Australian government and California have taken that on board. So we're now having a global outreach as well. Well, I might speak to one of our colleagues, and maybe we can get that DVD on our Sangat television, perhaps, going forward. But something that's very interesting you talked about. So what is happening today here at the Parliament? So this year we've been into communities. We've had a campaign
to talk specifically about treatments of diabetes. And we've harnessed a report after 10 to 11 community sessions, and it's been fantastic. We're starting to see that people no longer are embarrassed to say that they have diabetes or that they are on treatment. They know that it's much more important to actually have treatment and to make sure they have the right treatment. So actually what in the past people have been embarrassed about, they're now opening up about. So we're producing a report and we're launching that today. And the Secretary of State, Jeremy Hunt, is going to be with us to help launch that. So it's great. I think we're now going to be able to say that we can tackle health issues in these communities. And what support are you getting from the NHS? Are you getting any support from NHS, or is it just your own initiative? So I think I could answer that in two ways. On the one hand, the NHS really has struggled with health promotion. It's one of the things that has fallen by the wayside as the NHS is reconfigured and reorganised. But on the other hand, the healthcare professionals we have all work in the NHS as well. So one could say that the NHS has trained the people that we have working for the charity, and these people are giving up their time and their expertise for the charity for the sake of their own communities. So I think it's a great partnership venture with the NHS. And how many volunteers do you have across the country? So over the last 5 years, we've had over 500 individuals who have helped us in some shape or form. And we have a core group of about 100 people who take part in our working groups and our trustee board. And if someone watching this program would like to maybe help in any way or form, especially if you're a healthcare professional who want to join this noble cause, what they can do and how can they reach you? Absolutely, get in touch to the website www.sahf.org.uk. Drop us an email, get involved, and everybody can do something. Dr. Patel, thank you very much for your time. Thank you very much. ਦਰਸ਼ਕੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੰਡਨ ਨੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇੱਕ ਜੀਪੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜੋ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੇ ਜੀਪੀ ਦੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਜੀਪੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਬੀਟੀਸ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਸ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਡਾਇਬੀਟੀਸ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੜ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੜ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਅਫੈਕਟ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਜਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੀਏ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕਸ ਅੱਗੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਡਾਇਬੀਟੀਸ ਆ ਅੱਛਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸੋ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 12-14 ਸਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬੀਟੀਸ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ 5-10-20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਡਾਇਆਲਿਸਿਸ ਜਾਣਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਫਿਰ ਡਾਇਆਲਿਸਿਸ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਨ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਦ ਜੋ ਨੇਟਿਵ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਉਹਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੁਰਾਕ ਆ
ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆ ਸੋਹਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੈਟ ਆਇਲਸ ਨਾਲ ਕੁੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਘੀ ਇੱਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਘੱਟ ਪਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੜਛੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਸਵਾਦ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗਰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹਨੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੀ obesity the lack of physical activity ਇਹ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆਹ ਲੈ ਲਿਆ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲਏ ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਲਏ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾਲ ਮੀਟ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰੀਰ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਜੇ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਅਪ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਆਪ ਧੋਂਦੇ ਸੀਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ ਵਗੈਰਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਗੋਟ ਲਾਈਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਠੀਕ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਨਰਜੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵੋਕ ਲਈ ਤਾਂ ਸੈਰ ਲਈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਵੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂ ਜੈਬ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆ ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਲੂ ਜੈਬ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੈਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਲੂ ਜੈਬ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਕੋਰਡ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ So that was a short report on South Asian Health Foundation from Westminster in London. So ladies and gentlemen, there was a short report on the South Asian Health Foundation from Westminster in London. Hope you enjoyed this short program and I also hope that you're going to take the advice of the experts and look after your health and especially make an appointment with the GPs to get the free jab from your GP, for instance. And very importantly, diabetes, which is a very chronic disease amongst our community, you're going to take proper advice and look after your health. So that's Pritpal Singh from Westminster. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.